jntuk r23 regulation second btech second semester regular examination 2025 మే మంత్లో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్ అండి. సెట్ నెంబర్ 3 సబ్జెక్ట్ లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఈసీ బ్రాంచ్ 48 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ జరిగింది. ఆల్ యూనిట్స్ నుంచి ఒకటిలో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, బి డిఫైన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, సి what are non-touching loops, what is Manson's gain formula, what is meant by auxiliary equation, what is BIBO stability condition, define gain margin, what is phase margin, define state variable, what is state models. పార్ట్ బి ఆల్ యూనిట్ నుంచి ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ జరిగింది. యూనిట్ 1 సెకండ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్లేషన్ మెకానికల్ సిస్టమ్, బి డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండ్ క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. యూనిట్ 2 నుంచి ఫాలో ద ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ఈజ్ g of s is equal 10/s s+4. Determine the nature of the response of the closed loop system for a unit step input. Also determine the rise time, peak overshoot and settling time. B derive the transfer function synchro transmitter and receiver. Unit 3 నుంచి 4th explain the effect of adding poles and zeros to g of s h of s on the root of LOCI by considering one example. B explain the following: marginal stability, absolute stability, how RH stability criterion can be used to study relatively stability. Unit 4 నుంచి 5th a system is given by g of s h of s is equal 4s plus 1 by s plus 1 2s plus 1. Sketch the Nyquist plot and determine the stability of the system. B draw the board plot for the following transfer function: g of s h of s is equal 20 0.1s plus 1 by s square 0.2s plus 1 0.2s plus 1 from the body plot diagram A. From the plot of determine from the board plot determine question A gain margin, B phase margin, C comment on the stability. Unit 5 నుంచి 6th determine the state and output equations of vector matrix from the system whose transfer function is given by gs is equal s plus 2 s square bracket s square plus 8s plus 11. Last question on B verify whether the following system is observable over or not. Set 1, set 2, set 3, set 4 డిఫరెంట్ వీడియోస్లో అప్పుడు జరిగిందండి. 4th సిరీస్లో కామన్గా రిలేటెడ్ మోడల్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటిని జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.